Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Mahaprabhu tora daya de hamare padashaya. Dvapade laila sharana. Dvapade laila sharana. Dvapade laila sharana. Dvapade laila sharana. Shira Gurudev Patita Pavana. Gurudev Patita Pavana. Shira Gurudev Patita Pavana. Shira Gurudev Patita Pavana. Mahaprabhu tora daya de hamare padashaya. Mahaprabhu tora daya de hamare padashaya. Dvapade laila sharana. Dvapade laila sharana. Prabhupada Patita Pavana. Prabhupada Patita Pavana. Shira Gurudev Patita Pavana. Gurudev Patita Pavana. Shira Gurudev Patita Pavana. Shira Gurudev Patita Pavana. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Gurudeva, Shira Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Gurudeva, Shira Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Gurudev ki jai. Gurudev Patita Pavana ki jai. And it is sung in the Mangal Artik itself in Navadvip Dham in the Mat of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. И она поется также во время Мангаларати в Мадхе Шилы Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа в Навадвипе. So this is a very, very nice song for all of you to sing to remember Sri Chaitanya Mahaprabhu, because it is all different names given here. Is many, many different names in relationship with his devotees. Это очень хорошая песня, и очень было приятно петь для вас, потому что в ней перечисляются многие имена Шри Чайтанья Махапрабху. You can sing this to the morning tune, morning melody, like in Mangalarti. Можете петь ее на утреннюю мелодию, такую как в Мангаларати. Or you can also sing it to the tune of Ohe Vaishnava Thakur that we usually sing. И на мелодию Охи Вайшнава Такура можно тоже петь. I'm singing that melody now. Мы сейчас уже споем на эту мелодию Охи Вайшнава Такура. And another thing is that this morning melody, which you all know, it should not be sung in the late morning or any other time. It is specifically meant only for the morning, and many times Gurudev has pointed this out to devotees. If they begin to sing that melody, but it's later, no. То есть эта утренняя мелодия, она подходит только для ранних утренних часов. И нельзя ее петь уже во время позднего утра. Гурудев много раз останавливал преданных, когда начинали петь эту песню на утреннюю мелодию в поздние утренние часы. These are fine points. Это тонкости. But if we want to advance in our bhakti, then all of the fine points which our acharyas have given, we try to adopt them because they're very favorable for our bhajan. Но если мы хотим идти по пути наших ачарьев и прогрессировать в бхакти, то мы также обращаем внимание на эти тонкости, которые отличают ачарьи. So these melodies, certain melodies are actually coming down in our disciplic succession for many hundreds of years. И эти мелодии и правила пения также снисходят с нашей гуру парампары, их практиковали в течение многих сотен лет, нескольких сотен лет. So we should try to sing mostly those melodies.
Так что нам следует пытаться петь в основном на эти вот указанные мелодии. And we're very fortunate because we have so many qualified kirtaniyas like Sriman Krishnadas Brahmachari Prabhu and many others who are very expert in knowing all these traditional melodies. И мы очень удачливы, потому что у нас есть замечательные киртании, такие как Кришнадас, Брахмачари Прабhu и остальные, которые очень хорошо знают все традиционные мелодии. But more important than the melody is the mood in which you sing the songs that our acharyas have given. Но еще более важно, чтобы мелодия стала вашим настроением, с которым вы поете песню, то есть тем настроением, которое дали ачарьи. Melody is helpful, but your mood is more important. Мелодия, конечно, помогает, но ваше настроение еще важнее. So if you are singing with a very deep yearning in your heart, then these bhajans will have a very powerful effect in your bhajan life. И так, если вы поете очень рьяно, с таким рвением в сердце, то ваш баджан будет, конечно, очень удачным. And this is why our acharyas have given us so many songs to help us in our bhajan life. Вот почему наши ачарьи дали нам столько песен, чтобы помочь нам в нашей духовной жизни, в нашем баджане. This one songbook that you have in your possession already, it contains all the most essential kirtans and bhajans, artik songs, and also many ashtakams. It's actually very, very complete. Тот песенник, который у вас уже есть, в него включены все основные баджаны, которые необходимы вам для пения, и также аштаки. И это как раз именно то, что нужно. So what is given there is subject matter for our prayers and our meditation. Итак, то, что дано в нем, это предмет наших молитв, нашей медитации. So this song, Kali Kukur Kadam, Srila Bhaktivinoda Thakur is addressing all of us. He's telling us, oh my dear brothers. Итак, в этой песне Кали Кукура Шрила Бхактивинода обращается к нам всем. Он говорит: «О, дорогие братья». He says, oh, Kali Kukur, all you dogs of Kali. Вы все собаки Кали. Sabaki Kali. There are two ways to interpret this song. Эту песню можно интерпретировать двояко. Either you can say that Kali Yuga is like the Kali Kukur. Можно Kukur сказать, means dog. So the Kali Yuga is like the dog-like age of Kali. можно сказать, что Кали-юга похожа на собаку, то есть собакоподобный век Кали. But actually, really he's telling us, oh you dogs of Kali. Но на самом деле Шри Бхактивинод нам говорит: «О, вы собаки Кали». Why Sabaki? Почему? Who can say? Кто может сказать, почему собаки? Anyone? Yeah? Yes, this is very good. Any other reasons? По-русски скажи громко, я не слышал. Потому что мы служим Кали, как собаки. Because we're serving Kali. Any other reasons? Very good. We don't have what? Our honor. Our honor. То есть чувство достоинства, что ли, да? What is he telling? Я не въехал, что. What is he telling? Тихо. То есть бесхозная, беспризорная собака. This is brother he's also telling. What? Yeah. This is your imagination. Translate. Собака, имеется в виду, что это беспризорная собака, да? You're using your imagination to interpret. Вы просто according to your Russian language. Фантазируете на почве русского языка. Другая версия была. Собака. Тот, кто
Бака, тот, кто убил Баку. Вот это была версия, и это значит, Махарадж сказал, что это фантазия, то есть вы фантазируете на почве русского языка. So when I think of this song, when Bhakti-Vinod Thakur is speaking to me personally, I realize that I'm a dog of Kali. Когда я думаю о том, что Шрила Бхактивинода Такура говорит мне лично в этой песне, я осознаю, что я собака Кали. I think here in Russia also, but especially in India, you see many street dogs. Здесь, в России тоже, но я думаю, особенно в Индии, есть множество бродячих собак. People don't keep dogs lovingly in their homes and treat them and serve their lotus paws. То есть люди не держат собак, не служат им с любовью и преданностью их лотосным лапам. So, you know, when a dog is in the street and he has no master, then he is in a very pitiful condition. Когда собака бродячая на улице без хозяина, то состояние очень жалкое. They can never be happy without a master. Такая собака никогда не станет счастливой без хозяина. And this is the nature of all jiva souls. Такова природа всех джив, всех душ. We are here in this world and we are called anatha. Anatha means without a nath, without our Lord and Master. Мы в этом мире, мы называемся анатха, то есть без натха, без владельца, без хозяина. So, when a dog has a proper master, then he is always without any anxiety and he is always serving his master very faithfully. Но когда у собаки есть хозяин, тогда и нечем беспокоиться, и она всегда служит ему с большим рвением. But unfortunately, we have become the dogs and the servants of a very cruel master, Kali. Но, к сожалению, мы сделались служанками, слугами Кали, очень жестокого хозяина. And because he's a very cruel master, he doesn't look after us at all. So we are wandering here and there on the streets in a very miserable condition. И так как очень жесток, он совсем за нами не следит, и поэтому мы бродим по улице тут и там, беспризорные. So Bhakti-Vinod Thakur is telling us, "Oh, you dogs of Kali, if you want to become free from this fearful, very dangerous and fearful age of Kali Yuga, then I'm giving you this advice." И Шрила Бхактивинод Такур говорит: «О, вы, собаки Кали, если вы хотите освободиться от этого ужасающего, страшного века Кали-юги, то я хочу вам дать такой совет. Кали-юга павана, Кали-бхая-нашана, Сри Сачинандана Гоhe. Oh, Sachinandan Gaur Hari is the Kali-yuga pavana. He is the one who will save everyone in this Kali-yuga. Сачинандан Гаур Хари — это Кали-юга Павана, то есть он спасет всех в этот век Кали. He is Krishna himself, Он сам Кришна, coming with the mood of Srimati Radharani. который пришел в настроение Шримати Радарани. And in this way he is both the mercy of Radha and Krishna combined for all the jiva souls. И поэтому он единение милости Рады и Кришны для джив этого мира. So he is the savior of this И Kali-yuga. так он спаситель этой Кали-юги. And if anyone takes shelter of him, then Kali Bhaya Nashana. He will destroy all of your fear of this dangerous age of Kali. И если кто-то принимает его прибежище, то Кали Бхая Нашана, то есть он разрушает, искореняет все страхи этого века Кали. So therefore, Sri Sachinandana Gauhe. Now sing the names of Sachinandan Gaur Hari. Поэтому Шри Сачинандана Гаура, то есть воспевайте имена Сачинандана Гаура Хари. So now he's telling in this song all these different beautiful names of Sri Sachinandan Gaur Hari in his relationships with all of his prominent devotees. Здесь он говорит все замечательные имена Гаура Хари, которые имеют отношение к его основным преданным. Shashipad, you read the translation of this mic. О, братья, если хотите спастись от злого, как собака века Кали,
Повторяйте имя Спасителя падших душ Шри Сачинандана, рассеивающего все страхи Кали-юги. Он сама жизнь Гададхары Пандита и Нитянанды Прабху. Он обожаемый господин Адвайты Ачарьи и Шринивасы. У него много разных имен, таких как Нимай и Вишвамбхар, и он пленяет умы своих преданных. Он владыка Майяпура и луна на небосводе Надии. Он нисшел на землю, чтобы дать миру святое имя. Он учил семейных людей, как строить свою жизнь, и ему нет равных среди саньяси. Он, сам Мадхава, перенявший бхаву, настроение и цвет тела Шри-Ради. Он вызволил Сарвабхаума из западни Майявады и спас царя Пратапарудру. Он усиливал бхакти Рой Рамананды, Рупы Госвами и Санатаны Госвами и с огромной любовью общался с Харидасом Тхакуром. Он глубоко погружен в Раджабхаву и милостиво устраняет все препятствия на пути к достижению этой бхавы, очищая ум преданных от лицемерия и вожделения. Он неустанно заботится о своих чистых преданных, искореняет имперсонализм и пресекает любые отклонения от пути бхакти. Yesterday Gurudev told, whenever you are feeling some difficulty, then you should cry out for the help of Guru and Gauranga and Radha and Krishna. Вчера Гурудев сказал, что если вы чувствуете трудности, тогда взывайте и сокрушайтесь, и молите о милости Гуру, Гауранги, Рады и Кришны. And they will save you, he said. И тогда они вас спасут, он сказал. So this is the promise of all of our acharyas in their songs and in their books. Итак, это обещание, которое дают наши ачарьи в своих песнях и книгах. When you call out the names of Mahaprabhu and his associates, they are personally present. Когда вы призываете имена Махапрабху и его спутников, то они присутствуют лично. When your Shraddha develops properly, more and more, then you will realize this fact. Когда ваша Шрадха будет развиваться постепенно, планомерно, все больше и больше, тогда вы осознаете это. Kali kukor kadana jagi chahe. Kali kukor kadana jagi chahe. Kali
Divai Vishwambhara Shridivasishvara Divai Vishwambhara Shridivasishvara Bhagavata Samavua Chitta Chora Bhakta Samavua Chitta Chora
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतहावनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदिदेवी सत्यवचाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I'm offering my humble dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Gurudev. Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Asto Tarasata Shri Srimad Abhay Charanaravindu Bhaktivedanta Swami Maharaj. Прежде всего предлагаю свой дандават пранамы Шрадха Пушпанджали моему возлюбленному Гурудеву Нитилила Правиштому Вишнупада Стотрасата Шри Сримад Бхактивиданта Свами Прабхупаде. And to the lotus feet of my beloved Siksha Gurus, Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srimad Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj. И по лотосным стопам моих Шикша Гуру
Ом Вишнупада Стотрасата Шишимат Бхактивиданта Нараяни Госвами Махараджа и Нитилила Правиштам Вишнупада Стотрасата Шишимат Бхакти Ракшак Шридхари Махараджа. And to lotus feet of all of my Rupanuga Guru Varga. Также лотосным стопам всей моей Рупануга Гуру Варги. And to all of the Vaishnavas and Vaishnavis. И всем Вайшнавам и Вайшнаве. So many topics that we have been fortunate to hear directly from the lotus mouth of our most revered and worshipable Srila Gurudev, Guru Pada Padma. Мы слушали столько разнообразных тем из лотосных уст нашего высокочтимого Гурудева, Гурупада Падмы. We want to have the mood of Srila Narottam Das Thakur as he prays in his song Shri Guru Charana Padma. Мы хотим следовать настроению Шрилы Нароттама Такура, так как он молится в песне Шри Гуру Чарана Падма. Guru Mukha Padma Vakya Chitte Kaurya Aikya Arna Koriho Mane Pasha. Who knows the meaning to this line? Кто знает значение этой строки? Without looking at your song. Не глядя в песенник. Okay, you can tell. You want it? Okay. Шри Гуру Чарана Падма Guru Mukha Padma Vakya Vakya. Chitte Kaurya Aikya. Let there be no other. No. По-русски. По-русски. Пусть в моем уме не будет никаких других желаний, кроме выполнения наставлений, которые снисходят из лотосных уст моего Гурудева. Пусть мое сердце будет свободно от иных желаний, кроме как следовать наставлениям моего Гуру. Let my heart will be completely empty of all other desires other than fulfilling the instructions which are coming to me from the lotus lips of my Gurudev. Yes. Actually, there is more specific meaning. Есть еще более специфическое значение. Guru Mukha Padma Vakya, this means the Vakya, the divine sound vibrations that are coming from the lotus mouth, Mukha Padma of Sri Guru. Гуру Мука Падма Вакья. То есть Вакья — это звук, трансцендентный звук, исходящий из лотосных уст Шрила Гуру Пада Падмы. Chitte Kaurya Aikya. Aikya is coming from the word Eka, which means one. Chitte Kaurya Aikya. Aikya происходит от слова Эка, что значит один. And Chitta, this means one's heart. И Читта указывает на сердце. Heart, consciousness, mind, all of these meanings in Chitta. Сердце, сознание, ум — это все значение слова Читта. Chitta is the world in which we live. Читта — это мир, в котором мы живем. We don't really live in this external world. We live in our Chitta, in our internal world. Мы на самом деле не живем в этом внешнем мире, мы живем в Читте, в нашем внутреннем мире. So, here Narottam Das Thakur is praying, I want that my Chitta, my heart, my mind, my soul, it will become one with the words of my Gurudev. Здесь Шрила Нароттам Дас Такур молится: я хочу, чтобы моя читта, то есть мой ум, моя душа стали едины с указаниями моего Гурудева. That whatever he has spoken, it goes so deeply within my heart that I will have no other desire than this. Чтобы то, что он сказал, так глубоко проникло в мое сердце, чтобы у меня не осталось никаких других желаний. I will be absorbed constantly, 24 hours daily, in trying to apply and live his instructions.
Я 24 часа в сутки буду медитировать на то, как притворять в жизнь его наставления. Arna koriho mani asha. I don't have any other asha. That means hope or aspiration or desire. У меня не должно оставаться никаких других аша, то есть никаких других надежд, желаний или стремлений. So, very important song by Narottam Das Thakur. Итак, это очень важная песня Нароттам Дас Такур. If you would actually try to sing this song daily and apply each and every word, then you would never have any difficulty in your spiritual life. Если петь эту песню каждый день и пытаться претворять в жизнь ее наставления, то тогда действительно у вас не останется никаких трудностей в духовной жизни. Srila Gurudev told us this week, and he has told it many times in many places before, that Guru Nishta, it is actually the backbone of bhakti. Шрила Гурудев сказал в течение этой недели, так же, как он сказал это в многих других местах на протяжении долгого времени, много раз, что Гуру Ништа — это остов бхакти, как позвоночник в теле. Backbone is quite important to have, huh? Позвоночник — это чрезвычайно важная вещь, не правда If ли? you don't have any backbone, can you sit up? Если Can you walk? Can you stand? Если у вас нет позвоночника, разве вы можете ходить, сидеть и функционировать? We'll try to understand this point, which is repeated again and again by Srila Gurudev. Постарайтесь понять этот момент, который вновь и вновь подчеркивает Шрила Гурудев. If you don't have Guru Nishta, there is no question of having bhakti. Если нет Гуру Ништи, то нет вопроса о возникновении бхакти. So this is the burning question that should be there in our heart. Итак, это очень горячий вопрос, который должен стоять очень важным в нашем сердце. How can I increase my faith, my devotion, and my nishta in my Gurudev? How can I do this? Как мне углубить мою веру, мою преданность и мою ништу в Гурудеву? Как мне это сделать? So we should begin from square one. This is where we should begin. Итак, мы должны начать с первого поля, на котором мы сейчас находимся. С первого поля. That means, square one means where I'm standing now. То есть первое поле, как шахматной доски, на которой я сейчас стою. You'll have to go from that square, not from someone else's. Я должен сделать ход с этой клетки, не с какой другой. Your relationship with your Gurudev, it is 100% individual and personal. Ваши отношения с Гурудевом на 100% индивидуальны, личностны. You are not just a face in the crowd. Вы не просто какое-то лицо в толпе. Don't ever think this. Не думайте никогда так. Don't ever allow yourself to think this even. Даже никогда не позволяйте себе думать так. When your Gurudev accepts you, he is accepting you, your soul, you. Когда Гурудев принимает вас, он принимает вас, вашу душу, вас самих. And he is completely accepting all responsibility for you. И он полностью берет на себя всю ответственность за вас. If you don't believe this fact, you are very far away from your Guru then. Если вы не верите в это, то значит вы очень далеко от своего гуру. But if you know this, if you have some feeling, yes, my Gurudev, he's accepted me, then that means you're coming a little bit close to your Gurudev. Но если вы принимаете это, если вы чувствуете, что да, мой Гурудев действительно принял меня, то это значит, что вы подходите к нему немного ближе. Well, my Gurudev has accepted me, but have I accepted him? Мой Гурудев принял меня, но принял ли я его? This is the real question. Это действительный вопрос. There is no question from his side. С его стороны вопросов нет. You understand this point? Понимаете это? There is no question from his side. Only question is from our side.
С его стороны вопросов нет, вопрос только с нашей стороны. Sri Guru is a transcendental personality who is not limited by his physical body, even by any kind of geographical distance, is not limited at all. Гурудев — это трансцендентная личность, которая совершенно не зависит от географического расстояния или каких бы то ни было помех этого мира. Even he is not limited by time. Даже он не ограничен временем. These are all material limitations of this material creation. Это все материальные ограничения этого материального творения. Really, our soul is also transcendental to all of these limitations. В действительности наша душа, она также трансцендентна ко всем этим ограничениям. But we are conditioned now by this material false ego. Но мы сейчас ограничены этим материальным ложным эго. So we are sleeping in the lap of the witch Maya, and we have forgotten our identity. И мы спим на коленях ведьмы Майи, и мы забыли о своем подлинном положении. But Gurudev is perfectly awake. Но Гурудев бодрствует в высшем смысле этого слова. He is never sleeping in the material illusion of this world. Он никогда не спит, погруженный в материальную иллюзию этого мира. Therefore, he is qualified to become guru. Поэтому он и квалифицирован быть гуру. And he can wake us up also. И он также может и нас пробудить. So we will need to try to accept our guru. We will need to try to accept him. But what does it mean to accept him? Итак, нам следует попытаться принять нашего гуру. Но что это значит принять его? Oh, it means many things from our side. С нашей стороны это указывает на многие вещи. First of all, in the Bhagavad Gita, Krishna says how a person should approach a bona fide guru. Прежде всего, в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, как человек должен подойти к истинному гуру. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Tadvidhi pranipatena. Tadvidhi means that vidhi, that transcendental knowledge. Тадвиди пранипатина. Тадвиди значит то знание, то трансцендентное знание. So if you want to receive this absolute truth, transcendental knowledge, you will have to approach a tattvadarshi. Итак, если вы хотите обрести это знание, трансцендентное знание, то вам нужно обратиться к Таттвадарши. What is tattvadarshi? Кто такой Таттвадарши? You know? What is tattva? Что такое татва? Истина. Istina. All absolute istina. This is tattva. Всеобщая истина, абсолютная истина, это татва. He's not seeing the illusion of this world. Он не подвержен иллюзии этого мира. Like Srila Vyasadeva. Gurudev told Srila Vyasadeva, when he heard from his guru, Narada Muni, then he saw the absolute truth completely. То есть он осознал абсолютную истину, как, например, Вьясадев. Когда Вьясадев получил милость своего гуру Нарада Муни, тогда он осознал абсолютную истину, увидел все. And then Gurudev, in fact, I was mentioning one verse from the Bhagavatam, which was where is it? Chidyante sarvasamshaya kshiyate. Yes. Drishta evatmanishvare. So I was mentioning this verse, and then Gurudev added his commentary. Я упомянул вот этот стих, который сейчас процитировал, когда Гурудев попросил говорить, и Гурудев дал свой комментарий еще. So generally, in the translation which Prabhupada has given, he's telling Drishta evatmanishvare means that one sees the self, the Atma, the soul, as being the master.
In other words, the soul is actually the real controller, not this body or mind or this material world. И Шрила Прабхупад Свамираш в комментарии к этому стиху Шримад Бхагаватам Дриштхи Вашна Ишваре говорит о том, что он видит свою душу как хозяина, то есть свое собственное «я» он видит как властелина. But the word Atma also means the supreme Atma, Paramatma. Но слово «атма» также указывает на верховную атму, на параматму. So, Atmanishvare in this context can mean that he sees that the supreme Paramatma is the absolute controller of everything. Но Атманишвария также указывает на то, что он видит, что Параматма — это абсолютный властелин всего сущего. But then Gurudev, he said, what did you say? Гурудев Standing here. Что ты сказал? And then I told what I said. Я повторил то, что сказал. He says, Drishta eva Atmanishvare, this is what Vyasadeva experienced. Он сказал, Дриштхами Атма Ишваре — это то, что Вьясадева испытал сам. That means he saw completely the entire creation, all the way up to Goloka Vrindavan. Он увидел все творение, все мироздание, вплоть до Галока Вриндаваны. There he saw all of the Vrindavan Vasis and the Vrindavan forest, all the cows, gopas, gopis, everything. Там он увидел Вриндаван и все, что касается Вриндавана, всех Вриджбаси, пастухов, коров и леса. And he saw that the Supreme Absolute Truth is Radha and Krishna. И он увидел, что Верховная Абсолютная Истина — это Радха и Кришна. So this is what is meant by Tattvadarshi, someone who completely sees this Absolute Truth. Итак, это то, что указывает на Таттва-дарши, то есть то, что является Таттва-дарши, то есть тот, который узрел полностью всю истину. So Krishna tells in the Gita, you must approach such a Tattvadarshi if you want to know the Absolute Truth. Итак, Кришна говорит в Гите, ты должен обратиться к Таттва-дарши, если ты хочешь познать абсолютную истину. Now you'll have to do three things when you approach him, and Krishna tells us what to do. И тогда ты должен сделать три вещи. Кришна говорит, что сделать, когда, что нужно делать, когда ты подходишь к такой личности. Now remember, I said that from Guru's side, he is accepting us, but are we accepting him? И как я уже сказал, Гуру принимает нас, но принимаем ли мы его? So therefore, here, this three things, to do these three things means, yes, you're accepting him. И здесь эти три вещи указывают на то, что да, ты принимаешь его. You're trying to accept him. Ты пытаешься его принять. Our full acceptance of him, it will come in course of time. Полное принятие его придет с течением времени. But you have to start from this position. Но нужно начать с этого момента. Now what are these three things? Что это за три вещи? Do you know? You better know. You've now accepted Guru. Ты знаешь, уж лучше бы ты знал, ты ведь сейчас принял Гуру. You must study Bhagavad Gita also. Вы также должны изучать Бхагавад-гиту. Who knows this shlok? Tadvidhi pranipatena. Кто знает эту шлоку? Who knows this shlok? If you know it, raise your Если hand. знаете эту шлоку, Don't worry, I won't call on you. не I беспокойтесь. just want to see how many know this one shlok. Не беспокойтесь, я на вас доносы строчить не буду, я просто хочу узнать, кто знает. Raise your hands if you know it. Поднимите руку, если знаете. Oh, maybe only 20% of Только the даже devotees in this room. 20% преданных в этой комнате. Yeah. Okay, so you will have to learn Bhagavad Gita. Вам нужно будет изучить Бхагавад-гиту. Srila Gurudev told last night, he said what he was speaking was for the very senior devotees. Шрила Гурудев сказал вчера вечером, то, что он говорил, то, что я говорю, предназначено для старших преданных. But actually Gurudev is being very generous when he says senior devotees. Но на самом деле Гурудев очень щедр, когда он говорит старшие преданные. Because who is really senior and qualified to understand this Поэтому subject? кто действительно является старшим или квалифицированным понять это? There may or may not be even one person in the room. Может быть даже одна личность в этом зале, может даже и таковой не будет. But Gurudev said, still he's speaking. Why? Но Гурудев говорит, все равно я говорю. Почему? Do you remember what he said? Why he's telling? Вы помните, что он сказал, почему он говорит это?
слышу. Padma-Tiji says, because he said that someday we will realize that. He is giving us what he calls the aim and the object of our life. Он дает нам то, что сам называет целью и объектом нашей жизни. You must have this, and Sri Guru must give this to his disciple. Это у нас должно быть, и гуру это должен дать ученику. He must give a complete understanding to you of what is your objective, what is your goal, what are you trying to reach in this life. Он должен дать вам полное представление о том, какова ваша цель, чего вам предстоит достичь в этой жизни. So, once you've understood that, and once you fix that as your goal, then, and only then, can you determine what process you will have to follow to reach that goal. Как только вы установили для себя эту цель, тогда нужно определить, каков процесс, то есть что нужно делать, чтобы достичь этой цели. My Siksha Gurus, Nitya-lila Pravishta Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he gave a very nice example. Мой Шикша Гуру Нитя-лила Правишта Парши Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, он привел очень хороший пример. He said, just like in a time of war, a general of an army, he will map out a general plan by which he's going to launch his attack on the opposing army. Он сказал, так же, как во время войны генерал армии, он намечает на карте, каким образом и с какой стороны ему сделать основной удар по противнику. Just like we are now here on the famous battlefield of Volgograd. Например, мы здесь, на месте знаменитой Сталинградской битвы. Yes, we are sitting in that place. Мы как раз сидим в этом месте. Not like Kurukshetra, but at least something. Не как Курукшетра, но что-то похожее все же. So in this place, the German army, they chalked out their plan, how they're going to attack this area. В этом месте немецкая армия составила план, как им завоевать это место. Now they began to move the forces. И они начали подводить силы. As they approached this area, now they try to position themselves. И когда они подвели свои войска, они начали их выстраивать на этой местности. But when they came here, they also encountered some forces from the Russian side, which were very fierce, fighting very fiercely. Но подойдя сюда, они встретили очень ожесточенное сопротивление русской стороны. And as I've heard it told, they fought so fierce, even they only had one gun, one rifle for maybe 5 soldiers, and the Germans, they had one for every soldier. И они сражались, я слышал, даже несмотря на то, что у них была одна винтовка на 5 солдат, а у каждого немецкого солдата была индивидуальная винтовка. They fought so valiantly that they kept on killing German soldiers and taking their rifles. И они так упорно, рьяно сражались самоотверженно, что они убивали немецких солдат и отбирали у них оружие. And gradually the balance was changing. И в конце концов баланс он изменялся. Now the general of the German army began to realize, we better make a new plan. И генерал немецкой армии, он понял, уж лучше нам изменить план. And they decided to withdraw their forces and leave this place. И они решили просто отвести войска и уйти из этого места. So in any battle, there has to be a general battle plan, but as you go along in that battle, you'll have to adjust that plan. Итак, у вас должен быть план. Всякий раз, когда вы идете куда-то, и когда вы приходите на место, вам приходит время применять его, этот план. So Srila Sridhar Maharaj gives this example for how we should go step by step in our devotional path. Так Шрила Шридхар Махарадж говорит о том, как нужно нам постепенно, шаг за шагом продвигаться по пути преданности. That we will have to have our goal fixed first of all. Чтобы сперва нам установить свою цель.
and then as we begin to take our steps towards that goal, then we will see, oh, okay, now I have to adjust in this way and in this way. И когда мы подойдем к цели, тогда нам уже нужно смотреть, нам нужно подойти с этой стороны или с этой. Srila Sridhar Maharaj quoted Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who said that the meaning of religion actually means proper adjustment. Proper adjustment. Шрила Шридар Махарадж процитировал Шрилу Прабхупаду Бхактисидданту, который сказал, что религия является должным применением, правильным применением. Применение. So, this kind of adjusting we have to do, but also Guru will do for us. И мы должны сами применить это на практике, но также и Гуру сделает за нас. So now I'm returning to this point about this Bhagavad Gita verse. Итак, я возвращаюсь к этому стиху, к этому моменту стиха Бхагавад-гиты. Three things are told, what we have to do. Итак, сказано, что нам нужно сделать три вещи. What are they? Что это? You said you know the verse. Ты сказал, что знаешь стих. Take the microphone and explain the meaning of these. Возьми микрофон и объясни значение. Gurudev told all of you yesterday that you'll all have to preach this message. Гурудев сказал вчера, что вы все должны быть и проповедовать это. So your preaching begins today. Так что ваша проповедь начинается сегодня. Say the verse first. I don't remember all the verse. Tadvidhi will help you. Tadvidhi pranipatana pariprashnena sevaya. Upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshi. В общем, в этом стихе сказано, что мы должны совершать три вещи. Пранипат, парипрашнена и сева. Это значит пранипат, это дандаваты совершать, кланяться, поклоняться. Means pranipat means to worship. Not only. Не только. Pranipat means surrender. Предаться. It doesn't mean only that you lay your body there and then you go and do anything you like. Это не означает, что ты кладешь дандават, а потом идешь обратно и делаешь, что хочешь. Pranipat actually means sharanagati. Пранипат означает в действительности шаранагати, то есть преданность. Второй. Вручение себя. Парипрашнена. Парипрашна. Парипрашна. To inquire. Вопрошать. 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 Задавать вопросы об абсолюте. Абсолютно To истине. inquire about the absolute truth. And From who? У кого? У Шрилы Гурудева. From Гурудев. And also sadhu and shastra. Саду и шастра, да. И сева. Совершать служение. Служить лотосным стопам Гуру. To serve Guru's lotus feet. Okay. So, very good. Thank you. So, then Krishna says, Upadekshanti te jnanam. If you do these three things, then Upadeksha, that means he will give you instruction. He'll instruct you on this transcendental knowledge. Дальше Кришна говорит Упадикшанти тягьянам, то есть если делать эти три вещи, тогда он даст наставление в духовном знании. Because he is jnaninas. He knows all these things. Потому что он гьянидас, он знает все это. Jnaninas. Jnaninas. Tattvadarshana. He knows. Jnaninas. Jnanidaha means he knows, he has jnana. Гьянидха, то есть он знает, он обладает знанием. And he is Tattvadarshi, which we explained. И он Таттвадарши, то, что мы описали. So, now, we are going to analyze these three things. Итак, сейчас посмотрим пристально на эти три вещи. How to apply in our life. Как применить их в своей жизни? Now, does this mean that only on the day of your initiation that you do these three things, now you're initiated and that's that? Не только это не означает, что эти три вещи я буду применять, буду следовать им только в день инициации. Теперь я инициирован, ну и что же? No.
now those three things become applied in your life every single day. С этого момента эти три вещи должны применяться в вашей жизни каждый день. Approaching Guru and surrendering to him is a process. Как подойти к гуру и как предаться ему — это процесс. And it has these three parts to it. И в нем он состоит из этих трех вещей, то есть они присутствуют там. If you don't do all three, if you only do two of them, it's not complete. Если совершать две вещи из трех и не все три, то это не полный процесс. Or if you do only one of them, Или not complete. только одно, это не полное. Suppose you do pranipat. Допустим, вы делаете пранипат, You do Dandavat pranams to Guru, совершаете, предлагаете дандават and пранаму you гуру, beg Gurudev, oh please give me shelter at your lotus feet. и молите Гурудева: пожалуйста, даруйте прибежище ваших стоп, Please purify me. пожалуйста, очистите меня. But then you don't do the other two. Но потом вы не занимаетесь другими двумя. You don't do pariprashna and you don't do any seva. Никакой парипрашна, никакой севы не совершаете. What is this pariprashna and seva? Что это за парипрашна и сева? Pariprashna means you hear his instructions with a very inquiring mind. Парипрашна означает, вы слушаете его наставления с очень вопрошающим умом. When you're reading his books, when you're hearing his lectures, when you're associated with his senior Vaishnavas, your whole attention is inquiring, how can I advance in bhakti? How can I improve in my spiritual life? Когда вы слушаете его, когда вы читаете его книги, когда вы общаетесь с его старшими преданными, вы спрашиваете себя: как мне применить это в своей жизни, как мне прогрессировать? How can I develop pure desires in my heart for only this and nothing else? Как мне развить в себе чистое желание следовать только этому и ничему больше? This is all pariprashna, inquiring. Это все парипрашна, вопрошение. How can I apply these in my life in a practical way? This is pariprashna. Как мне применить это в жизни практически? Это парипрашна. And sevaya, seva, serving Sri Guru. И севая, то есть служение Шри Гуру. Now let us analyze this serving, how to serve Guru. Теперь давайте проанализируем, что это за служение, как служить Гуру. So you may ask, oh, how can I serve Gurudev because now he just left. He's gone, he's far away. How can I serve him? Теперь может возникнуть вопрос, как же мне служить Гуру, если он улетел, его нет, он далеко. So this question, how can I serve him, that he's far away, this is incorrect thinking. Этот вопрос, как мне служить ему, потому что он далеко, это неправильный вопрос. That he's far away. Что он далеко. He's not far away. Он недалеко. Because your service to him is to follow his instruction. Потому что ваше служение ему — это следовать его наставлениям. And if you don't follow his instructions in your life, then you are not serving him. А если вы не следуете его наставлениям в своей жизни, то вы не служите ему. You're not performing seva. Не совершаете севу. So, Srila Gurudev is always instructing us on Uttama Bhakti, as he did this week. Шрила Гурудев всегда наставляет нас в Уттама Бхакти, так же, как он делал в течение этой недели. So, within Uttama Bhakti, there's 64 processes. В Уттама Бхакти входит 64 процесса. And we heard some of those this week. И кое-каких из них мы слушали на этой неделе. Like the first one being Ado Guru Padashrayam. First of all, accepting the ashray shelter of Guru. Первое, например, Адо Гуру Падашраям, то есть как принять прибежище у лотосных стоп Гуру. Then accepting Siksha and Diksha. Затем принятие Шикши, Дикши. Then Vishram Beda Gurur Seva, serving Guru, Seva to Guru with very Vishramba, very loving affection. Затем Вишрамбера Гуру Сева, то есть служение Гуру с большой любовью и преданностью. And then also always inquiring about the path that was followed by the previous acharyas. Always inquiring about this. Вопрошение того, о том, как следовать этому процессу, которому следовали
предыдущие ачарьи. So there are so many important activities that we have to perform in our daily life within this list of 64 activities. Итак, очень длинный список есть того, что нам нужно совершать в течение дня из этих 64 видов бхакти. If you're trying to do these 64 activities, then you're trying to serve your guru. Если вы пытаетесь практиковать какие-то из 64 видов деятельности в бхакти, тогда вы действительно служите своему гуру. Guru wants you to do pure bhakti to Krishna. Гуру хочет, чтобы вы совершали чистое бхакти Кришне. And pure bhakti, it involves the 9 activities. А чистое бхакти включает 9 видов деятельности, нава вида бхакти. So, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These 9 activities must be performed in our daily life as fully as possible. Эти 9 видов деятельности нужно совершать в нашей жизни насколько полным мы можем, как можно полнее. And if we try to perform these 9 activities, then sure and certain that Guru will be pleased with us. Если мы будем пытаться выполнять эти 9 видов деятельности, то Гуру, конечно, будет доволен нами. I'm completing this class in about 10 minutes. Я кончу эту лекцию через 10 минут. No. It's already, it's quarter to 10 after all. Oh, already it's about 10 to 10. Yeah. Okay. I have watch. Do any of the devotees have to leave this morning? Многие ли преданные собираются ехать сегодня утром? If you have to leave this morning, they lose their enthusiasm. Я часто вижу, как преданные получают инициацию, уходят и теряют энтузиазм. So many doubts come into their heart. Столько всяких сомнений приходит им в сердце. And they also associate with the material energy in so many ways, and they become bewildered. И они также общаются с материальной энергией многими способами, и она их сбивает с толку. But actually these devotees, they don't understand that the very process that Guru has given, it will protect you fully. Но эти преданные не понимают, что этот процесс, сам процесс, который дал Гуру, он полностью защитит их. It is a perfect process. Это совершенный процесс. And if somebody follows it properly, they'll feel supported. They'll feel the effect, the powerful effect. И если кто-то следует ему должным образом, то они почувствуют полную защиту, полный результат. But if someone doesn't follow it, if they neglect these practices, these principles, then all the opposite effect will come. Но если они не следуют ему, не следуют этим предписаниям, то придет противоположный результат. You can check this in your own life. Вы можете посмотреть это на примере своей. When you're feeling difficulty in any way, then just examine: am I actually following? Когда вы чувствуете трудности в своей жизни, то просто спросите себя, точно ли я всему следую. And you'll easily guaranteed, 100% guaranteed, you're not following. И тогда гарантия на 100%, что вы не следуете всему точно. And when you do feel some enthusiasm and inspiration, just like now at this festival, why? Why is this coming? И когда вы чувствуете действительно подлинный энтузиазм, как во время этого фестиваля, тоже откуда это приходит? Because here we're all trying to follow this process together. Потому что здесь мы все пытаемся вместе следовать этому процессу. Very intensively. Очень интенсивно. Yeah? So we're feeling something from this. Поэтому some мы inspiration. Действительно что-то чувствуем, какой-то энтузиазм, вдохновение появляется. But we're also fearing in our heart, when I go away from here, then my battery will gradually become drained down to nothing. Также появляется чувство, что когда я уеду отсюда и буду жить без этого общения, то моя батарея, она постепенно сядет до полного нуля. Does this thought come into anyone's mind? Эта мысль приходит вам на ум кому-то? Or at least partial draining of your battery? Или, по крайней мере, наполовину батареи сядет. Yes.
But you don't realize that Guru has given you a portable charging unit. Но вы не понимаете, что у вас есть портативное подзарядное устройство, которое Гуру вам дал. This festival was a very big and powerful powerhouse generator that we all plugged into. Этот фестиваль был очень хорошей подзарядной станцией, генератором, к которому мы все теперь подключены. But actually, Sri Gurudev, he has given us a very special charging unit for us to take with us everywhere. Гурудев каждому из нас дал очень хороший подзарядник, чтобы его всюду с собой носить. And this is his instructions to us. Это его наставление нам. He told us last night, follow Upadeshamrita, read this book. He told us, read this book, get it from the table, read it. Read this Madhasiksha, follow it, understand it. Он сказал вчера, возьмите с книжного столика эти две книги, Упадешамрита и Манашикша, прочтите их, исследуйте им. He told us the other night, read my book that I've written about my Guru Maharaj. It has all Siddhanta in it, everything. Он сказал, возьмите, читайте эту книгу, которую я написал о моем Гуру Махараджа, там есть вся Сиддханта. If you want to remain inspired, always try to chant Harinam Mahamantra. Если вы хотите всегда быть вдохновленными, тогда всегда воспевайте Харинама Махамантру. I see that devotees that are not inspired, they're not chanting. Я вижу, что те преданные, у которых исчезло вдохновение, Completely neglecting their chanting. они просто не повторяют, они полностью пренебрегают своим повторением мантры. This is called falling down. Это называется падение. Falling down from the instruction of Guru, which is supporting you. Падение через невыполнение наставлений Гуру, которые он дал. But one thing that you should know is that you can always be saved in any condition of life by taking shelter of the instructions of Guru. Но всегда нужно знать, что всегда можно спастись на любой стадии жизни, выполняя наставления, данные Гуру. He is fully present in his instructions, fully, 100%. Он полностью присутствует в своих наставлениях, полностью, на все 100%. If you want to live with your Guru and feel him in your life, you will do that. You will feel him if you follow his instructions. Если вы хотите быть со своим Гуру и чувствовать все его в своей жизни, то вы действительно почувствуете его, если будете следовать его наставлениям. And he has given many, many instructions. Он дал очень много наставлений. But amongst these, topmost instruction is to constantly chant Harinam. Но среди всех этих наставлений высшим является постоянно повторять Харинам. And to preach the message of Krishna. И проповедовать послание Кришны. These two things. Эти две вещи. When Mahaprabhu told us, when he was leaving from South India, he met one Brahmana. Когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он сказал это, встретившись с одним брахманом. And this Brahmana was in great anxiety that now Mahaprabhu is leaving. What will I do? And he asked Mahaprabhu, what should I do? И этот брахман, он очень был растерян, потому что он знал, что Махапрабху сейчас уйдет, и он думал, что же я буду делать, когда Махапрабху уйдет. Chaitanya Mahaprabhu told him, Jaredako tarikoho Krishna upadesh Amar agyai guru hoya tar e desh. He told him, now you go back to your village, and whoever you meet, you instruct them Krishna upadesh, you teach them about Krishna. Он сказал, теперь иди обратно в свою деревню, и кого бы ты ни встретил, поучай его в Кришна Упадеш, в наставлениях Кришны. Amar agyai guru hoya. This is my instruction that I'm giving you. You should become guru. Это то наставление, которое я даю тебе. Ты должен стать гуру. Tara Desh and save your land. Тара Эйдеш, и спаси свою землю. Save all those suffering souls in your land. Спаси все обусловленные страждущие This души is my instruction to you. на твоей земле. Это то наставление, которое я даю тебе. Then Mahaprabhu said, and if you do this, the Vishaya Taranga, the waves of sense enjoyment that are always attracting and bewildering everyone, you'll not be affected by them, he told us. Махапрабху сказал, и если ты будешь это делать, то вишая таранга, то есть волны чувственного наслаждения, которые обуревают всех, они не подействуют на тебя. And then he said, Pavi Mor Sangha. He said, again, you will get my Sangha, my И он association. сказал, вновь ты обретешь мою сангу, мое общение.
These are very important words from Chaitanya Mahaprabhu, and my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, used to quote them all the time. И это очень важное наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, и мой Гуру Махарадж Шрила Прабхупада, он постоянно цитировал это. So always hear, chant and remember about Krishna. Поэтому давайте будем воспевать, памятовать, слушать и памятовать имена Кришны. Always chant Harinam Mahamantra. Всегда воспевать Харинама Махамантру. Always try to associate with Vaishnavas. Всегда пытаться общаться с вайшнавами. And if you cannot associate with very advanced Vaishnavas, at least associate with those on your level, or even junior Vaishnavas. И если нет возможности общаться с продвинутыми вайшнавами, тогда общайтесь с теми, которые вашего уровня, или даже с младшими. But all of our acharyas have personally given their own association to us in the form of their books. Но все наши ачарьи дали нам прекрасную форму личного общения с ними в виде их книг. And this is called Shastriya Sadhu Sangha. Это называется Шастрия Саду Санга. That you are associating in the form of Shastra, with the pure devotee of Krishna. Общаетесь с чистым преданным Кришной в виде шастры, в виде Писания. So everything is there. It's actually a very simple process. И так все входит туда. Это очень простой процесс. But understand how to apply it correctly. Но нужно понять, как применить его верно. And all those fine instructions are given in Upadesha Amrita, Manasiksha, and so many other books. Все детальные наставления даны в книгах Упадешамрита, Манашикша и других. Become learned disciples, learned Vaishnavas. Станьте учеными учениками, учеными вайшнавами. Take this as your duty in life. Примите это как обязанность в своей жизни. To become a very well-informed devotee, so you can properly represent the teachings of your Gurudev. Стать хорошо образованными преданными, чтобы вы должным образом представляли учение своего Гурудева. I know that Yashoda Kumar Prabhu, he received such applause from all the devotees the other day. Я знаю, что вчера Яшода Кумар Прабху, он получил такое обилие аплодисментов от всех преданных. And I can tell you that even when I was in foreign countries traveling with Gurudev, his name was mentioned, and then Gurudev said, "Oh, my Yashoda Kumar." И я знаю, что когда Гурудев, он путешествовал по миру и был далеко, даже когда упомянули имя Яшода Кумара Прабху, он сказал «Мой Яшода Кумар». Why is Gurudev so feeling such affection for him? Почему Гурудев чувствует такое влечение к нему? Because he's trying to assist Gurudev to give this help to all the Russian devotees. Потому что он пытается помочь Гурудеву, дать поддержку его миссии для всех русских преданных. And Gurudev appreciates this very much. И Гурудев это очень высоко ценит. So if you become a representative of your Gurudev and you try to preach this message and try to bring this help of your Guru to all the conditioned souls, you will win his heart also. И если вы будете также помогать Гурудеву и поможете ему вызволить все обусловленные души, то вы также снискаете его симпатию. But especially you should yourself practice. Но в действительности, в особенности, вы сами должны следовать процессу. There is one more verse I'm going to quote as my final point in this class. Еще один стих я хочу процитировать как заключительный момент этой лекции. This is another famous shlok. Это еще одна знаменитая Which шлока, Prabhupada also told many которую times. Прабхупад тоже часто цитировал. Chaitanya Mahaprabhu spoke this in the Chaitanya Bhagavat. Чайтанья Махапрабху произнес ее в Чайтанья Бхагавате. He said, Bharata Bhumite Manushya Hoila Janmajar Janma Sarta Kori Koro Para Upakar. Bharata Bhumite means Kolo Janma, someone who's taken his birth in Bharat Bhumi. Бхарата Бхумити Джанма, то есть тот, кто родился на земле Бхараты в Индии. Not only India. Bharat does not mean only India. Не только Индия. Бхарата не означает только Индия. Oh, this Bharat, this Earth planet is called Bharatvarsha. Бхарата, то есть это земля, планета Земля называется Бхаратаварша. All the continents and all the lands on this planet were named after Bharat, Maharaj Bharat. Все континенты, все области этой земли названы в честь Бхараты Махараджа. So to take birth on this planet, especially at this time,
when the Supreme Personality of Godhead Himself has descended to this planet in this universe, is highly, highly fortunate. Итак, родиться на этой земле, особенно в ту самую эпоху, когда Верховная Божественная Личность, Сам Господь, снизошел на эту планету, в этой Вселенной, это очень благоприятно. Even you've all taken birth not so far from India. И даже вы, в общем-то, родились не так уж и далеко от Индии. And even though this country had so many decades of atheism propounded, but still the people, they have some inner kind of spirituality. Даже несмотря на то, что в этой стране многие десятилетия проповедовался атеизм, все же у людей есть какое-то внутреннее стремление к Господу. So Mahaprabhu has been very, very merciful. He sent his pure devotee here to liberate all. Поэтому Махапрабху был очень-очень милостив, послав своего чистого преданного, чтобы спасти всех. First, Srila Prabhupada came. Сперва Шрила Прабхупада You all know the story. Вы все знаете историю. And now, so many years later, the dearmost disciple and friend of Srila Prabhupada has come to liberate all. И спустя несколько десятилетий самый видный друг и ученик Шрила Прабхупада также приехал сюда. So we are very fortunate that we are taking birth at this time on this planet, and we are coming in connection with Chaitanya Mahaprabhu's Harinam Sankirtan movement. Итак, нам очень повезло, что мы родились в это время на этом континенте, в этой стране, что мы попали в движение Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu told anyone who takes birth like this, he has a very special duty to perform. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что каждый, кто получает такого рода рождение, у него есть очень особая обязанность, которую он должен исполнить. First of all, Janma Sartak Kori. Make your birth, make your human life successful. Сперва Джанма Сартакори, то есть сделай свое рождение, свое человеческое рождение удачным. Sartak means to fulfill the purpose of your life. Сартак, то есть выполнить, исполнить цель жизни. You have all taken birth so that you can leave this material world and go back to Godhead. That's the purpose of your life. Вы все получили рождение, поэтому ваша цель жизни — исполнить смысл, цель рождения и отправиться назад к Господу, в этом смысл жизни. So be very fully conscious of this fact every day of your life. Итак, очень внимательно осознавайте этот факт каждый день жизни. Strive very hard to perfect your spiritual life. Боритесь очень бдительно за то, чтобы довести вашу духовную жизнь до совершенства. Janma Sartak Kori. And then do the second thing. Para upakar. Try to give benefit to all others. И затем второе делайте также, пара упакара, пытайтесь делать добро другим живым существам. Don't be selfish. Не будьте эгоистами. Open your heart. Try to give what you have received to others and help others. Откройте сердце, пытайтесь передать другим то, что вы получили. Krishna wants this. Кришна хочет этого. He knows if someone is trying to do this for his jiva souls, he will give them so much blessings and mercy. И Кришна знает, что если кто-то хочет помочь другим живым существам, то он даст ему огромное количество милости. In the end of the Bhagavad Gita, Krishna affirms this fact. В конце Бхагавад-гиты Кришна подтверждает это. You know that verse? Знаете стих? I forget. Here Krishna is telling that someone who preaches this message that I have spoken, this Bhagavad Gita, and he preaches it to the devotees. Кришна говорит, что если кто-то проповедует это знание, которое дал другим, for such a person, pure bhakti is guaranteed. То для такой личности чистая бхакти гарантирована. And he said, in the future, that person, he will certainly attain me. И он сказал, в будущем такая личность несомненно достигнет меня. Then Krishna makes a very powerful statement. Это очень-очень значительное утверждение He Кришны. said, never was there a servant in this world who is more dear to me than that person. Он сказал, никогда никого не было на земле дороже для меня, чем эта личность. Nor in the future shall there ever be one as dear to me as he.
И даже в будущем не будет никого дороже для меня, чем он. So we all have this opportunity given to us by our Guru and Krishna. Итак, у нас есть эта возможность, данная нам Гуру и Кришной. Now we will have to apply it in our life and follow it. Теперь нам нужно применить ее в жизни и следовать ей. And this is the meaning of Pranipat, Pariprashna and Seva. И таково значение Пранипат, Парипрашна и Сева. This is the essence. Такова суть. So many other details are there. Столько разных других деталей. And now you should go with these books in your hand and Harinam Mala in your hand and Guru Dev's instructions in your heart. И теперь вы должны идти с Харинама Малой в руке и с Гурудевом, с его книгой в руках и с Гурудевом в сердце. Now go and become a perfect disciple. Идите теперь и станьте подлинным учеником. And try to help others. И пытайтесь помочь другим. Srila Gurudeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Rupanuga Guru Varga ki jai, Sacinandana Gaura Hari ki jai, Shri Nityananda Mahajana ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Harinam Sankirtana ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, Shri Vrindavan Dhama ki jai, Shri Navadvip Dhama ki jai, Shri Jagannath Puri Dhama ki jai, Ruski Festival ki jai, Ruski Priyadani ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande.
Bhuvo yadayam rilinga Gudha purana purusho banachitra-malya Gapalayan sahabala korayam stabrinam Vikridayan chati giritaramar-chitangri. Srimad Bhagavatam gives this deeply moving description of Braj. Saki, O friend, the actual truth is that the land of Braj is supremely pure and blessed, because here, Purushottam, the Supreme Person, is living incognito, disguised as a human being. That same Prabhu, whose lotus feet are worshipped by Devadi Dev Mahadev Shankar and Sri Rama Devi, wanders about here together with his brother Balaramji and all their friends. Adorned with a colorful flower garland, he plays the flute sweetly and grazes the cows. Thus, absorbed in many kinds of pastimes, he wanders here and there in great delight. By the touch of his lotus feet, his land of Braj has become virtuous and successful. Krishna's activities in Gokul, which is apparently situated on the material plane,
are the same as those in Golok. The only difference between Golok and Gokul is that Golok is situated in the highest region of the spiritual sky, and Gokul manifests on this earth planet. Blessed is this land of Braj, where the creator of this universe, Sri Brahmaji, dwells in the form of a mountain range in Barsana, just to have the dust of the lotus feet of Sri Radha Krishna Jugal on his head, where the maintainer, Sri Vishnu, has assumed the forms of Govardhan and Vishnu Parvat, and where Chandramoli Mahadev has taken up residence as Nandishvara Hill in Nandagram. The various people of India respect Jamuna from so many different points of view. From one angle of vision, they consider her to be the daughter of the sun god, the lord of death. But those who are living in Vrindavan, they consider Jamuna not to be a river, but to be unconditional love. And especially those who serve the lotus feet of Radha and Krishna. This Jamuna Devi is the source of great inspiration in their bhajan. She seems like a river, but she is a transcendental goddess. Goddess blackish, because she's always remembering Krishna. Otherwise, we can think that when the sweethearts of Krishna assemble together on the bank of Jamuna and they cry, "Oh Krishna, hey Govinda, hey Damodar, where are you?" Then the tears wash the black kajal, the eyeliner from their eyes, and it goes into the river. So this river has become black. In separation from Krishna. Those who with faith look here and give honor to then, just as she is flowing with a very powerful current, she will send a very powerful current, transcendental ecstatic love for Krishna into one's heart. See, Jamuna Vrindavan so Vandali Nandagam so Gaon Pungsi Bhatt so Bhattahi Krishna
Govinda,
Hare
Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.